Are we going to call this narrow escape? What can we really call this? Narrow escape. You know, the journey of justice for Mohbad comes with a huge price, particularly to those who are on the forefront of it. I'm talking about those who have availed themselves physically against all odds. I'm talking about those who are not afraid to face it head on. I'm talking about those who are not just critiquing or criticizing people. I'm talking about those who have put themselves on the line. It comes with a huge price. It comes with a huge price. In fact, there are people who have lost their lives on justice for Mohbad either due to negligence. Now, recall that there was a time that Brekete, he came on this justice, and some other people too, Yomi Abzat, some of them left. They could not continue. But we are still here now. Something happened, and I want you to be part of it. In fact, I think we should pat ourselves on the back. Yes, for the journey so far. Ladies and gentlemen, be prepared. It's going to be a roller coaster. It is going to be explosive. It's going to be shocking. Well, some people thought we are going to forget about CCTV, or nothing is going to come off it. We are not going to get answers to anything. It is all gone, finished, and dusted. Well, those that thought this is the end of the journey, they are in for a shocker. They are in for a shocker, I repeat. I want you to get yourself ready, prepared. Even though the attacks and all of that happened, we can as well call this narrow escape. There was a time we were having empathy for Mohbad's father too. We felt certain people were going to attack him. We felt certain people were going to harm him. We felt certain people, they are hell-bent on destruction. They want to just unalive him. Then he sought for a kind of change of accommodation for that period of time. The same thing goes to Yomi Fabiyi, who has also been on the forefront of this. He got to a point, he got to a moment, he said, my son is being targeted and it seems these people want to hurt my son. Some people downplayed all that he said because they are not on the forefront. Most of them are right in the comfort of their homes, commenting. And they still want us to see the severity or how critical justice for Mohbad is, how sensitive it is. Still, they do not want to pay attention, just like how Mohbad was not paid attention to certain things that are being said about this journey of justice for Mohbad. We've seen different characters on this justice for Mohbad. And maybe for once, you have asked yourself, what is this person doing on this justice for Mohbad? Why are they in this justice? Why are they acting this way? Like a guy called King White. Why did he choose? Why did he choose this? Why did he choose to act in this capacity? To what end? You don't need to think too far. Yes, and because you are going to be privy to certain things that are exclusive. Please like and share. Tap on the subscribe button. Turn on the notification bell. Let's get right into it. The Pampele ní Lagos State Police Command. Torí pé bàtà ti gbóhùn lọ kọ́ọ̀tì yẹn. Wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé wọ́n ti ń rífìrífì pé bọ́ọ̀ ti ṣe kankan. So n tó plan nílẹ̀ yẹn, ilé mi wọn ò rí mi bẹ̀. Wọn ò mọ bí wọ́n ti lè rí mi. Wọn ò rí mi track down. So wọ́n ti lo gbogbo àwọn tó ti dẹ páńpẹ́ pẹ̀lú mi pé mo ló máa ń wà. Ibi tó rò pé màá tún sùn lọ́tẹ̀ẹ̀lì wọn ò rí mi bẹ̀. So wọ́n rò pé kí ni next available thing? Inquest àbí ibi protest yẹn. Ibi méjì tó kù nìyẹn. So òun ni lẹ́sẹ̀ ni pé wèrè òun bọ́ yẹn Sami yẹn Samuel Amisa yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ẹja ṣe protest yẹn sẹ́ ẹja oye at the end of the day ló tún gbà tó rò pé mo tún lè ṣe yẹn wọ́n rò pé corona inquest yẹn another option wọ́n wá ti èèyàn kan síbi kí yẹn náà gà mí pé kí make sure pé mo lọ inquest yẹn o mo ní mo ti gbọ́ they make sure wàhálà ìwà bá kúrúkù lè
ẹ rí pé bá ní tí mi bá lọ protest yẹ kọ́ mi rí báyìí ṣẹjọ ṣe mọ̀ pé nígbà tí mi ò lọ ẹ lébi pé bàbá rẹ̀ rí pé wèrè ni Yomi wọ́n ti wéṣì owó lọ bẹ̀ wọ́n ganu lọ síbẹ̀ wọ́n wọ̀ rí mi wọ́n ṣe wo pé bàbá wọ Biliwiski the point is ẹ mọ̀ kọ́ bìlì pé sẹ́ẹ̀tì kan náà níjọ wá pé n tó ti lè mú mi don't worry n tó ti lè mú mi kí arrest King Whitey culture I just rò pé the same thing they can actually do it for me. Hold on. Yeah. Hold on. Ẹ jọ̀ọ́ with all this tó tẹ̀ ń ṣe tó ń ṣe báyìí ṣé justice náà là ń wá báyìí nísìn. Nobody is even talking about Wumi. Nobody is talking about gbogbo 50 people tó wà nínú ilé nígbà tí Mohbad kú. Ademola jẹ́ ìsọ̀kúnìkà fún yín ṣẹ́rí ẹ̀yìn ni o understand the game láti day one ṣẹ́rí àwọn kan àti understand the game láti day one ṣẹ́rí kíní èèyàn 15 ló wà nulẹ̀ apart from the external people tó wọ́n accuse ṣé gbogbo àwọn 15 àti external people tó wọ́n accuse gbogbo ló ní ẹ̀wọ̀n èèyàn títí wọn gbogbo ló ní àwọn ọ̀rẹ́ títí wọn gbogbo ló ní àwọn colleagues títí wọn most of them wà ní court most of them wà ní politics most of them so wọ́n mọ̀ kan tí wọ́n ń ṣe the only títí gbogbo wọn máa fi yọ nínú ọ̀rọ̀ ẹni pé kíkèsì ẹ̀ máa wáyé so anyhow tí kíkèsì ẹ̀ máa fi wáyé they are ready to block it àmọ́ra wa náà ṣe bá orí TikTok gbogbo wa ti pàdé ni orí social media ti gbogbo wa ti pàdé náà láti gbọ́ sọ pé à ń ṣe justice láì mọ̀ pé àwọn èèyàn burúkú ló pọ̀ nínú àwọn tó tajọ ń kóra wa káàkiri so mọ who is who mẹ́tò relate mọ́ gbá mẹ́tò relate mọ́ àwo náà àjẹbá kan ń tẹ̀léra wa káàkiri ni abúlé sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ akọ̀ tẹ̀léra wa káàkiri ni náà àmọ́lé àmẹ́ni tó lóòótọ́ dání náà àmẹ́ tó gbérọ́ dání náà we are just following each other anyhow ní náà even kan ẹni tí ó gbérọ́ dání kan ó máa lead a máa rò pé bẹ́ẹ̀ yóò tọ́ ló gbé dání táwọn èèyàn máa tẹ̀lé ìgbé kankan máa ok ẹ wo orí sí ẹ̀ṣẹ́ lórí TikTok táyé àwọn èèyàn bá ṣí lọ sọ́dọ̀ ilé ní èní tó tún dé làwọn tún ṣí lọ sọ́dọ̀ akọ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ káwọn move káàkiri ni so we don't know who is who àwọn tó dẹ̀ mọ òótọ́ wọ́n sọ òótọ́ òun ni àwọn bàbá Mohbad àti àwọn family àtàwọn Wùmí àwọn yẹn ló mọ òótọ́ náà àwọn ló mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn so ọtí tẹ́yí tó bá parí just for Mohbad a lè rí òótọ́ tó wà ní ọ̀rọ̀ tẹ́ tó bá parí just for Mohbad àwọn kan ìrírí wọn mọ́ lórí TikTok àwọn kan máa káwọ́ mórí àwọn kan máa ké ní tó bá parí just for Mohbad tó bá rí justice fún Mohbad tó yẹ pé the right criminal ni wọ́n gbé lọ sí court ni wọ́n lè sentence gbẹ́rẹ́ ṣe máa mọ who is who lórí justice for Mohbad. kò sí ní tẹ́fẹ́ ṣe nígbà tí Fabiyi Sọlá Mustapha tí ó wá sórí TikTok mọ́ kí lẹ́rí ṣe sí. kò yé mi. ẹ má bá wọ́n rí ọmọ ìṣe fún ọlọ́díẹ̀sì gbogbo àwọn onípàtà nípa yẹn. ẹ máa pariwo bẹ́ẹ̀ ni omi kò need because anyone ṣe náà people tó ń pariwo yìí most of them I can tell you 80% àwọn tẹ́lẹ̀ lórí social media yìí tẹ́ bá pàdé ara yín níta wọn nà wọn wọn lè bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n kàn máa wù ẹ́ náà ni pé àbòdò ẹ̀mọ ọ̀bọ yẹn wọ́n lè bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ lè ní tí ń ṣe papọ̀. irú Samisa yẹn tàmí tó dàbí Sky Lolo yẹn. fídíò dìdò 7up. kí ẹ ló máa bá pàdé gbòtú àwọn àbá sọ kí ẹ máa bá sọ. àbúrò mi kan rí gbogbo àwọn kan jọ kan ó lẹ́gbọ̀n ó ní Joseph Mohbad máa ó máa jẹ́ kí ẹ máa ó lóun wo àwọn míì bá táwọn máa sọ lórí social media ó ní àṣẹ they are nobody ó ní wọ́n sọ ti bí nǹkan mi ó ní olùkọ́ wò pé oníṣàwòlé ó ní mi kan kí wọn ó ní ara àwọn tó jọ ń sọ̀rọ̀ lórí social media ó ní mi kan kí òun lòun dà lò pé ṣé lè yìí pé ṣé àwọn tó jọ ń sọ̀rọ̀ lórí social media ní tó máa insult èèyàn lórí TikTok on the one on one they are nobody you know so let us need them ẹ tó bá mọ̀ tó kó ṣe mo ti sọ kí lẹ́yìn tí ò bá dẹ̀ mọ̀ tó bá ṣe ìdàkejì ló ṣe oníkàkùn ló mọ̀ kan tó gbé dání. sà ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ṣe rí ẹ bá wọ̀rọ̀ ṣé mọ́tò fẹ́ lọ ni ẹ̀jẹ̀ tó wá nígbà náà lórí wọn jẹ ìkórè àti ìgbà ẹ ká compare pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Ṣaworo Idẹ ṣàgbé some people pretended to be on the side of the truth whereas they are fighting for other things
and that is exactly what is really happening because tẹ́ bá watch ẹ̀ ṣe pa àwọn ọmọ tó máa ṣe runs ní institution yìí wọ́n ní click wọn ọmọ láwọn followers àwọn tó jẹ́ cult ọmọ ní followers and even apart from the immediate followers àwọn tó máa follow wọn from afar who will be looking at them as public figure mi and all those ones are the ones that are coming in they will pretend as wọ́n ti ṣe mathematics náà sọ pé okay ìwọ lọ ṣe báyìí tó máa ṣe pàṣẹ àṣẹ wọn ti tú wọ́n máa tó rí gang wọ́n máa tó rí group to start another thing tó máa jẹ́ kó look so nǹkan tó jẹ́ kí kíní ẹ̀ kó wà very complex nìyẹn and I know by God's grace àṣẹ wọn máa tú but tó máa ṣe rí group sí lọ́lọ́ máa tá àṣírí wọn because we are not living on anybody's kíní Ọlọ́run ló lead wa and I believe God will give us that victory. ẹni tó bá wù kó máa lé trophy tó fẹ́ lé. ó dàbí Ìyábọ̀ Òjó yẹn ìjọ tí mo lọ ṣe tọ́lá mi kan gbé mi lọ sí restaurant tó lọ́ta lọ ṣe bẹ́ẹ̀ dé mbẹ́ bó Ọlọ́run ní normal grant pé I'm toast ọmọ she's not the type of ọmọ tí mo lè toast bọ́dún àwọn ẹ̀ máa bọ́ sórí social media àwọn ẹ̀ máa ṣe yéé bá pé èèyàn kan gidi ni wọ́n irú àwọn àbíkẹ́jẹ́ gbẹ́gbẹ́ ìjọ tí mo rí ní pẹ́kà mo pé mo ṣáà ọmọ tó wọ́n ń jí sórí lọ́pọ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé àwọn ti tó tán lélẹ̀ ìkọ́ sínú wọn kan sínú set wọn sínú àwọn ọmọ tó pé ẹ̀ka so tí àwọn ẹ̀ tẹ́ bá rí wọn lórí social media tó bá ń búyàn tó ń sọ̀rọ̀ sí ẹ ní àtọ́njẹ́ pé àwọn ló ń sanwó ló ń san bíìsì ẹ àwọn èèyàn ká máa tẹ̀lé wọn gọ̀ṣù dáná wọn orí social media ní sórí ẹlòmíì bá rí on a real life wọn ẹ bá pa ẹlòmíì ẹ blame rẹ pé mo ṣe mistake tí mo bá wọn ilé road. báwo lèyàn tiẹ̀ ṣe máa búyàn ṣé pé tó máa pè yẹn ní máa lọ ní fame oní stardom oní fans n tó ń ṣe ni pé òun drag èèyàn báwo lè wọ́n fi ra ìwé ẹni tó ti act tó ti kọrin tó ti invest into an economy tó yẹ pé department tó kí lẹ́ni ẹ ti old nínú society ẹ mọ̀ pé ẹni ẹ ti build name ó ti build voice to an extent tí kọ́lá máa kà nínú kànga kéèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lá gbogbo àwọn musicians yẹn pé ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin musicians ṣé kò fẹ́ ṣe yín ẹ wo bó ṣe pàkọ́nu yín ẹ wo gbogbo wọn tó gbé lọ kóòtù wọn ní nurse àti spending ṣé àwọn méjì yẹn ló wà responsible for bleeding profusely Mohbad so Lagos State Police Command but for our offer ẹ̀dínwó láti get bleeding profusely so if they can do it for Mohbad that means they can do it to you kémi bẹ̀rẹ̀ sí face àwọn ẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa sọ̀rọ̀ ní irú kọ́lọ́ lóhùn kìíní kan Samuel Lamisa ṣé bí tẹ́mi bá ti ń dún on serious national issue ṣé ìyẹn máa lè sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ibi tí máa wọ̀ tí máa kí tọ́ máa sọ pé Mr. Yomi ẹ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá please come ibi tí máa dúró àbí baraki tí máa wọ̀ tí máa sọ pé mo fẹ́ lọ complain ṣé irú ẹ̀ lè wọ bed lọ sọ pé mo fẹ́ lọ complain nípa ayọ̀ kábàtì wàá sọ police station èèyàn kan wá jókòó ó ń tọ̀ wọ́n lórí social media òun competition against èmi ọmọ pé àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé tí egun bá tiẹ̀ sílé wọ́n máa fọwọ́ gbalẹ̀ wọ́ ẹ máa dún sórí social media ẹ máa sọ fún yàn ohun tó jẹ́ pé on a very good day ibi tí n bá ṣe mistake sí àbí tí n bá ṣẹ̀ sí ní àgọ́ ọlọ́pàá tí ó ṣe pé armed robbery tí mi ìfàdíyà tí n bá sọ sorry ó worth more than ẹlòmíì tó kó sọ pé ẹgbà 10 million iṣẹ́ ẹ ti wà á rí ẹdínwó yẹn mú tírú ẹni ìbá sọ sorry ó heavy tàbí ká go against this ṣé 10 million ló kó kárí àwa ni ṣẹ́gun tó bá ti di ẹ̀yọ́ tí wàhálà ẹ̀ bá dé lẹ́yìn ṣé wèrè ẹ̀ máa dúró fún wa ni ó dàbí àtọ́ ẹ̀kọ́ sọ pé òkè kọ́nà dáríjì mi for saying this nígbà tó ní ṣe Kútì tó mess up pẹ̀lú ọlọ́pàá tí wọ́n ṣe tó fẹ́ ṣe tọ́dẹ̀ òkè àwọn tí ẹ dìde wọ́n pè pé ẹ̀yàn ojú ẹ̀ filẹ̀ ẹ̀ dáríjì they couldn't go ahead and prosecute him tó bá jọmọ yẹ lómi lòdọ̀ wọ ẹmọ tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ understand ẹ wá jókòó ẹ wá rírú ẹ wá rò pé ṣé Yomi yẹ mo kọ̀ wọ́n báyìí pé the only way we can get justice for this person kéèyàn rẹ̀ ra àyàn sílẹ̀ kó yíra ara ẹ̀ mẹ́rẹ̀fọ̀ because even if I want to be tẹ́ bá tẹ́ pé okay ẹ rò pé torí kọ́lé mọ̀ pé I'm an activist kò sí bí wọ́n yẹ fẹ́ gán the activism náà tó ní la inú náà kọjá but there is no way I wrote it and say I want to do just Mohbad wà fún lórúkọ àti ṣe oríṣiríṣi nígbà tí mo ṣe case Bàbá Ìjẹ̀ṣà the first person tó kọ́kọ́ sọ pé mo lọ ṣoògùn òkìkí ni Bàbá Ìjẹ̀ṣà fún rẹ̀ nígbà tí mo gba béèlẹ̀ ẹ wá wo nígbà tí mo gba béèlẹ̀ Bàbá Ìjẹ̀ṣà gbà yẹn ta yọ jáde
bá ṣe ń lọ ní mọ́tò báyìí láti kóòtù tí ó bìlí pé òun wọ́n mú dé láti prison báyìí pé okay life imprisonment o these are your charges 6 count charges judge ẹ̀dẹ̀ ní okay ẹ máa mú lọ I grant him bail go and perfect the bail kìíní kan and we did everything the next thing and lord moto he said ó dà pé olóṣogbo kíkiri o olóṣogbo kíkiri ìjọba oníkìlẹ̀ wí ó ní dà pé igi tó láàmọ́ yín lórí ilé princess yẹn ó ti affect yín. ayé sì rẹ̀ bàbá yìí yá tó ṣe bí ìdílé jáde pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ dúró tán fún mi. lẹ́yìn ṣé kí wọ́n sọ tí bá sọ many things ó tún wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn kọ́ but I stood firm because mi ṣe tó I'm doing it for humanity. tó bẹ́ẹ̀ lè fẹ́ kàwé. ó ń ṣeré ní àbó serious. ṣeré pàdé àbí. eré ló máa ṣe náà eré la máa ṣe. ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi. He was very much surprised. kò lè serious nípa. So whatever the case may be ẹ ṣáà tẹ̀ fi yẹn lẹ̀ ayọ̀rọ̀ títò níbi wá pàbẹ̀ yẹn mo kàn láti sọ kẹlẹ̀ mọ̀ pé when I'm talking I speak in reality and truth. So what I'm trying to tell you guys is that when things like this happen táwọn ẹ̀ bá wò I'm just playing my path. Nígbà tá à ń ṣe ensars ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi 10 days ni mo fi sùn sí ilẹ̀ ńlẹ̀ assembly àti Lekki toll gate tí mi ò wẹ̀ ọjọ́ mẹ́wàá ni mi ò fi wẹ̀ mọ́tò mi mo fi ń play nígbà tí wọ́n máa lọ ṣe tó máa lọ investigate gbogbo èèyàn tó wà ń bẹ̀ èmi tí tòótọ́ wọ́n rí pé mi nìkan gbogbo eléyà pé mi láti kí nìkan they want to send money nobody èmi kọ́ mi ò fẹ́ ẹ má send owó through me I will never do it ibi tá a ti ṣe protest yẹn làwọn kan ti ṣe wọ́n fẹ́ ṣe Tinubu gate wọ́n fẹ́ ṣe Ọbaṣá gate mo bá wọn jà bí rẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ pé ṣé o táwa ṣe ń bí nìyẹn ẹ fẹ́ ba kíní ìjà bì ẹ ṣe ensars kí ló kàn yẹn pẹ̀lú ntẹ́fẹ́ ṣe ní olè gbà wọ́n tún gbé ogun tì mí nu struggle yẹn bẹ̀ and mo dẹ̀ dúró pa so ó ti yẹ yín and it's because people always look at kí ló tí Yomi ṣe máa wà so dedicated sí nǹkan that is my nature èmi ò mọ̀ nǹkan ṣe láàbọ̀ tí màá ní bẹ́ẹ̀ ṣe mí ní bẹ́ẹ̀ ṣe rárá tí màá fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa dúró tán mi ní ṣe láàbọ̀ pé jẹ́ máa gamú síyàn jẹ́ máa mi mọ̀ ṣe. that is how Torians act báwọn Torians ṣe máa ń ṣe nìyẹn they will make sure bó jẹ́ pé relationship náà ni wọ́n máa gbẹ́nu ti relationship yẹn títí ni àní mo sọ ṣé ẹ gbọ́ mi. máa sọ̀rọ̀ yìí lọ. that's why mo ń sọ ẹni tí mo fẹ́ láti secondary school ni mo sì wá lé ẹ̀dọ́lá di ọ̀la that is nítorí àṣẹ máa ń ṣe nìyẹn wọ́n máa gbẹ́nu ti nǹkan báyìí sẹ́ẹ̀ kò sí ni wọ́n ń ṣe báyìí and they are always straightforward onímọ̀ yẹn sọ gbogbo àwọn tó ń bú mi torí Yomi náà ṣe ń bú mi náà kò sí nǹkan kan tí mo ṣe náà ṣe borí ibi tí mo wà ní mi ò ń ṣe pé fún Yomi òun ṣe anything fẹ́yàn but they are only abusing me because of him. ṣé èyí ni màá sọ. kò ṣe ẹ̀yìn nìkan lọ́wọ́ àtàkì onílé náà nígbà tí QH radio tó fún mi lọ́díẹ̀nsì wọ́n lọ àtàkì ẹ̀ bàbá yìí náà dẹ̀ ló ń lead gbogbo ló ń ṣe because anything tí wọ́n bá ṣe any attempt to allow other people to express themselves you want them to rubbish those people and it's becoming nuisance tó ọba ṣọ́ra ń tọ́ ṣe ló online yẹn àwọn yẹn máa gbé dé physical because you cannot keep using people to hurt and attack people's brand online because èmi lọ́mọ ẹ kú nobody is fighting for yourself nítorí pé à ń jà nítorí pé ìlú wa ni tọ́ba yẹ kókó lo pé level ni ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ rárá gbogbo wèrè tí family yan ṣe papọ̀ yẹn kò sẹ́ni tó máa dá yín lò but because when it comes to pé wọ́n gbẹ̀mí èèyàn ó ní ohun tí òfin ti sọ àwọn tí wọn níran tí wọn lọ́la lọ́ máa sọ pé tí ẹbí bá ti sọ pé àwọn ò ní interest then òfin ò ní interest mọ́ nìyẹn àwọn yẹn ò nọ́la wọn ò nímọ̀ wọn ò mọ̀ kan tó ń jẹ́ òfin òfin ò sọ pé tí wọ́n bá ti pa èèyàn òfin ò sọ pé tó bá pa èèyàn ní ọ̀nà tí ò lọ pẹ̀lú òfin pé ẹbí ní right láti sọ pé ẹni yẹn ò deserve justice bàbá ìyá àbẹ́bí ẹ̀ kọ́kọ́ wọn bí wọn dákọ́ sọ pé ẹni yẹn ò deserve justice tó bá pa èèyàn lọ́nà tí ó tọ́ àwọn tí ò mọ ohun tó wá ṣe nílé ayé tó mọ ohun tó kàn lọ́bìlì pé òbí ló ní right láti sọ pé òbí tó bá dúró àbẹ́bí tó bá dúró ó kàn ṣe róòlù ẹbí ni ó kàn ṣe róòlù pé òkè jẹ́ kí èmi náà dúró nítorí pé ní dá sí mi ṣé o gbẹ bí èèyàn ló máa dúró ni nígbà táwọn wèrè bẹ̀rẹ̀ sí ń pọ́ jẹ́bẹ̀ lákìsà
ìyá tó bí ọmọ sínú tó fẹ̀dí tó bílẹ̀ gbogbo ṣódúró ó wá justice fọmọ ẹni sàkámàjẹ justice ló wá nígbà tó ti mú orúkọ àwọn tó máa parọ́ mọ́ sí lẹ́nu ó pé àwọn yẹn ó dẹ̀ ṣe kíni nígbà tó ní pé kí yẹn wọ́ọ̀kì mọ́ ìyá dákẹ́ ó dẹ̀ ṣe kíni ó dẹ̀ ṣe yọmọ yẹn wọ́n kiri gbogbo nǹkan tó jù sójú olórí ọmọ ẹ̀ kò bọ́dà mọ́ because gbogbo nǹkan tí wọ́n jọmọ ní. So what I will say categorically is this tó bá dojú ṣíṣú fùrọ́ máa là whoever is responsible ọba tó gbé ẹ̀ ní Mohbad róòlù tó ń play àti bàbá play we will know very soon and it's going to come so clear when it is time. So gbogbo investigation àwọn ọlọ́pàá ṣe lọ yẹn ọmọdé tó ṣe ń gbégbá kọ́nà tó ń gbégbá gbó kò tí yẹn when it comes to fighting for the truth èmi ò ṣe justice mi ò mo wá kó jẹ́ pé prime boy àbí kó jẹ́ Naira Marley àbí kó jẹ́ Wumi àbí kó jẹ́ no whoever is responsible èmi ṣe justice tí investigation yóò bá dẹ̀ tí lọ bí tó yẹ kó lọ kò tí ì rẹ̀ dà ti sòótọ́ nìyẹn until the investigation gets to the real truth then àwa mọ̀ pé okay this is who and who are responsible èèyàn báyìí ló họ́dà káwọn báyìí lọ kéèyàn báyìí lọ ṣe kan báyìí àwọn báyìí táìm báyìí ló wọlé ta ló pè wọ́n ta ló ṣílẹ̀kùn fún wọn ta ló ṣe báyìí ta ló gbé Mohbad ta ló ṣe everything will come to fall then justice will be served. wọ́n sọ pé ó fi sọ pé nítorí ó jẹ́ bàbá ẹ̀ òun ló máa dì tàbí bóyá Mohbad máa ní justice àbí kò ṣe òun torí òun ló jẹ́ ìyẹn ìgbà tí ìyẹn sọ pé òun fẹ́ justice kíjọba wa lóun dà wá ká wá dákẹ́ so àwọn aráàlú tó wá béèrè fún justice fún Mohbad gọ̀ báwo ti ń yàrí. nǹkan tó wá dùn mí sí ni pé àwọn tó yẹ ká fèsì àfèsì wọn àwọn nǹkan tí ò ní ìtumọ̀ distraction làwọn ń tẹ̀lé distraction lọ́tún lọ́sì òun làwọn ń tẹ̀lé àti ẹ̀sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ Wùmí mọ́ rárá wọn ò sọ̀rọ̀ Wùmí wọn ò tiẹ̀ dárúkọ ẹ̀ ọkọ̀ ẹ̀ bá ẹ̀rí tó lọ ẹ̀gbọ́n tó ní ó ní $100 ló ń fi ṣe irun orí wọn ó ní $100 ọmọlọ́mọ ní freedom. ẹ̀yin lẹ́jẹ̀ kò kù mí mú yín náà wọ́n bá dá pé wọn àkótó ìtúlẹ̀ kí wọ́n máa sọ làwọn máa sọ ogún ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ fún yín náà lọ́jọ́ ẹ̀kẹ́ máa sọ lẹ̀ máa ń sọ náà gbàgbé àwọn sọ pé ẹ ká sọ kò méjì lọ o ẹnìkan kan tún wá sórí platform ara àwọn tí mo ti máa ń sọ pé distraction wà fún yín nìyẹn tẹ́ tá bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ tó make sense tó ń ṣe lọ báyìí ẹnìkan kan máa wá ní àìlè ṣe topic yẹn mọ́ yín lọ́wọ́ ẹni ọ̀ká ni ẹbẹ́ ẹni ẹ̀kọ́ ẹlòmíì tó bá ti ju gift fún báyìí àròpẹ́ nìyẹn náà sì sóò ni. Prince gbogbo yín báyìí mo lè blame yín díẹ̀ mi blame àwọn ọmọ Òjòlólúwa onílé gbogbo wọn Perkins wọ́n ní wípa Sammy yẹn báwo lè ṣe expect kí attention lọ sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ti transfer láì ṣe pé bóyá ṣe Premier League wọ́n transfer player láti bẹ̀yẹ wá kó bá bọ̀ ń bí Samuel Amisa àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ kíran ó bẹ̀rẹ̀ sí dá ó kó sí wa láàrin bí ẹ̀dẹ̀ fún láyè kó máa sọ̀rọ̀ gbogbo yìí tẹ dá ọmọ kálẹ̀ títí wèrè bọ́lẹ̀ pé Mr. eléyìí ò dúró. ẹ máa gbọ́ èmi ò kì í ṣe host. Mr. Yomi ẹ̀ nígbà tó bá wọ̀nù yín èmi ò kì í ṣe host náà àwọn host ló máa láwọn èèyàn tó bá wá sórí platform wọn náà. ẹ̀ nígbà you no go gree. ẹ jẹ́ ṣàlàyé bẹ̀rẹ̀ fún yín. no access. nígbà yẹn Supreme yẹn ló sọ pé òun lòún fẹ́ kó represent òun. ẹ kàn sí èmi ò mọ Sami kiri kan even Supreme ọ̀gọ̀ pé bó mo rí lìmọ̀. I still understand. So at the end of the day, nígbà tó wá lóun ló fẹ́ kó represent òun mi ò tí bẹ́ẹ̀ anybody sọ́ngbà yẹn ọ̀tí ìgbà tó rí wà papọ̀ a dẹ̀ ti dénú command already. Kò sí yẹn kọ́ bó sọ. Ẹ mọ iye táwọn ẹrú kú wa lẹ̀ wá ti náà wèrè padà dùn. Bọ̀bọ̀ yẹn fuck up gan-an. Tájọ máa ń rìn kiri everywhere. That guy really fuck up. Lọ everywhere tààrà nílò lájọ lọ. Ẹnà àjọ wà ní pàǹtí ńgbà kan náà. Àjọ wà police command. Pàǹtí alọ zone 2 àjọ wà ní zone 2 àjọ wà ní pàǹtí àjọ wà ní police command but ó fọ́níṣà. Tó tẹ̀lé wa ní zone 2 ṣá. Ó náà sọ̀rọ̀ náà àjọ lọ zone 2 náà lọ́jọ́ tó kó fóònù fún wa he was there now. He was there bọ̀bọ̀ yẹn really fuck up. Tunisco ó náà sọ̀rọ̀ náà Tunisco ó sọ̀rọ̀ Mohbad
ó sọ̀rọ̀ Mohbad ó sọ̀rọ̀ Wùmí ó fún wa ní insight gbogbo bí gbogbo kí ni ẹ ṣe ṣẹlẹ̀. olórí ẹ̀ tóbi láàrin tó ń wọn dúdú olè ó dún ìgò ẹ̀ dìbò báyìí òun ló wà lóhun ni níjọ́ yẹn. níjọ́ ìwé ni. àní ó mọ̀ pé tóun bá ń parọ́ fún Supreme a máa rí ṣéǹjì gbà ẹ mọ̀ pé kò ní iṣẹ́. Yomi iṣẹ́ ẹ mọ promise tó fún un law school wọ́n ti promise ẹ̀ kí wọ́n máa rán lọ sí law school wọ́n yóò ti lọ sí registration. bàbá yẹn fọkọ̀pù gan. ó máa ń tọrọ owó lọ́wọ́ wọn ní lẹ́yìn. ìwọ tẹ́ pé ó wà ní pàǹtí ìta lójókòó sí òde wọlé ó wá ń kílèmù pé ó lọ competition ṣọmọ ọlọ́pàá ni ọjọ́ tó wọlé pàǹtí ìta lójókòó sí òkò lè wọlé. I met him outside now. Show ọmọ ọlọ́pàá ni kò mọ anybody now. So he used to start claiming rights. Pé o mọ your competition. Ẹ wá ní kó mọ̀ wà lóyà, ó máa wà lóyà náà. Ẹ mọ iye tí ó sọ. Mo gba tẹ́tí mọ̀ pé nígbà tẹ́ wọ́n pẹ́ nìyẹn number one full supporter Wùmí ni. Èmi ò mọ gbogbo ẹ̀. Ibẹ̀ ẹ lẹ́ẹ̀ nígbà tó ti wá gba ọ̀dọ̀ Supreme yẹn wá yẹn. Ó yẹ kẹ́ ti sọ pé wo yín lè máa mọ̀ bọ̀ nígbà mo ti wá sọ pé. Ó ṣe wọlé sí Supreme lára kò sẹ́ni tó mọ̀. Kọ́ má jẹ́ kí Sami Jojo máa tẹ̀lé ní Sayomi. Kò sẹ́ni tó mọ politics tó gbé wọlé sára ní Supreme gangan fúnra rẹ̀. Ẹ máa gbọ́dọ̀ bí ṣẹ́fẹ́ bí. Ọgbà tó ṣe sọ pé òun máa tẹ̀lé yín lọ sí rally, òun máa tẹ̀lé yín lọ sí pàǹtí, òun máa tẹ̀lé yín lọ sí zobo. Ó dà yẹ pé kò yẹ oko yín. Nígbà tí wọ́n send invitation sí King White jẹ́ kó yé gboyin lálẹ́ kó lè yí bẹ́tà kẹ́ lè mọ róòlù Supreme yẹn tí mo fẹ́ já yín sí èmi ò ní láti cover anybody. Nígbà tí wọ́n invite àdúrà first time tàdúrà lọ ṣé ń get mi nígbà táwa nídìí pé kó padà wá kọ́ lè ṣe get further information from him in the same vein wọ́n ti send invitation sí King White kò ní bàgẹ́ kìnnìkan Pythagoras. It was this same Supreme ní King White yẹn sọ fáwọn ọlọ́pàá pé gbogbo nǹkan tí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe plan bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe kíní kan ní tó wá evolve tó ṣe kíní kan gbogbo ẹ̀ ló mọ̀ kí ló sọ ta ló ń sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ fún ẹ má tó bá sọ báyìí fún òun ò lè wábì kankan o ṣèbí nǹkan tó ń jẹ́ Supreme ló sọ fóun tó yẹ pé òun wà pẹ̀lú Yomi Fabiyi ẹ wọ́n pé ta ló ń jẹ́ Supreme iron lady kí ni gbogbo please you are invited for an investigation don't come and be doing àwọn nígbà tí wọ́n adé wọn pé ń gbọ́ Mr. Yomi ta ló ń jẹ́ kíní kan ní wọ́n sọ pé kíní kan Supreme iron lady lẹ́lọ́sọ̀ kan fún gbọ́ wọn fẹ́ ṣe kíní kan ọba kan níbo ni gbogbo yẹn ti jẹyọ ibẹ̀ bó ti wò pé mo làwọn ọlọ́pàá ìtìmọ̀ tó ń jẹ́ Supreme iron lady and I confronted her. That was why the King White refused to honor the invitation. Normally King White yẹn obi tó bold dé tó bìlì pé kò sí kankan ó máa honor invitation because ó bìlì pé ó máa wà lórúkọ Gani Adams. Wọ́n torí information tí woman yìí ti fún ni ò jẹ́ kó yọjú tó wá ń kí fáwọn ọlọ́pàá pé òun ò lè wá kí ló fẹ́ ṣe ṣèbí nǹkan báyìí lè ṣe pé kọ́ lè mọ̀ pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń yọ́ sólò òun gbọ́ àwọn ẹ̀ pé what an arrant nonsense làwọn yẹn ṣe bèrè lọ́mi pé ń gbọ́ta ló ń jẹ́ kinní kan lára àwọn tèmi ń bá ṣe tó lọ sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ fún ẹni táwọn suspect táwọn invite pé ń bọ́ làwọn ti bá mi ṣe gbogbo yẹn mo ní mo ní ẹ má wọrí mo ní bóyá ó kàn sọ̀sọ̀kúsọ ni bọ̀ ohun tí ó wá ń sọ yẹn. ok uncle Yomi bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ok ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi sí i. ohun tí ó lè mẹ́nubà yẹn ohun tó mẹ́nubà gbogbo details tó mẹ́nubà yẹn ẹni tí mo ṣàlàyé fún lọ ní woman thinking that ẹni tí mo kàn lè fún lọ́bìrìtì nǹkan tó lọ ní personal private ṣó ti yẹ yín kọ́ mọ̀ sọ. So when gbogbo nǹkan tí mo bá yín sọ private tẹ wá gbé lọ fóun tóun wá fi ṣàkárà àwọn ọlọ́pàá pé kí lẹ́yìn pé òun fún ṣèbí nǹkan báyìí lẹ fẹ́ ṣe lẹ́yìn òun nǹkan báyìí lẹ ti ṣe lẹ́yìn òun pẹ̀lú Yomi àwọn pé kí ló ń sọ báwo lè ń gbọ́ gbogbo tó sọ ní ìṣẹ̀bẹ́yọ̀ báyìí ló sọ fóun àwọn yẹn wá confront mi pé Mr. Yomi ta lẹ ló ń bá sọ̀rọ̀ ta ló ń jẹ́ Supreme iron lady kìíní kan mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní King White Dámiláre kìíní táwọn pè as normal procedure that he should honour the invitation ó ní kí ló ń pè òun fún kí ló fẹ́ invite òun fún pé nǹkan báyìí lọ ti plan lẹ́yìn òun àwọn wa ní kí ló gbọ́dọ̀ mo ti ń bori woman ti rí gbogbo ètò sọ yẹn èmi ti tó tọ́ mo ní yé mo dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ woman she said oh no nothing like that o mo ní okay o mo ti kò sí wàhálà mo dẹ̀ dákẹ́. So when we were going to make arrests and everything, I never ran it through her because I know she will snitch on us. Mo wá ṣe gbogbo wàhálà yẹn tó arrest tán
the next thing it will involve proper extension. Letu hobo, forgetting the fact that ijoti and sọ̀rọ̀ ń pa extension yẹn wọ́n ti gbé King White yẹn lọ sí court wọ́n ti gba bail ẹ̀ tí you understand ẹ má gbàgbé pé alẹ́ ẹjọ́ yẹn ìyá Mohbad yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn lady kan tó lọ sọ fún wọn pé lóòótọ́ lòun bẹ Yomi Fabiyi tó sọ pé lóòótọ́ lòun bẹ Yomi Fabiyi. Now the question tẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ wọn pẹ̀lú bọ́ọ̀yì onírọ̀ yìí pé ìjọ tó lọ́ mú àdúrà lọ fílẹ̀ ṣé alẹ́ ẹjọ́ tí wọ́n mú àdúrà dé zone 2 ṣé alẹ́ ẹjọ́ yẹn lọ ni ìyá Mohbad bẹ̀ mí gbogbo iṣẹ́ àmọ́jọ́ tó bọ́ta tó sọ pé òun bẹ̀ mí. So this is what she's been doing. The next thing 15 days to ẹ̀kọ́ lò bó ṣe di wẹ́lò nìyẹn. So that was why more than 2 fi show mo 2 fi para. Then the next thing mo wá rí ṣáàtì tẹ́ ẹ̀ sọ pé ẹ̀fẹ̀ ní ọkọ̀ ṣàdúrà and you expect me to cover it up. What's my business with donating? Because I donated for you, donated to an NGO. Is that why you have to snitch on an NGO and I will cover you up? I am doing a clean job. Mi lórúkọ tí ọkọ bàbá mi bàjẹ́. Gbogbo ìtàwọn yìí ṣe lórí ọ̀dà fún Yomi, yóò ṣe ìbàjẹ́. Ohun tó lè ba activist lórúkọ jẹ́ ni pé kọ́ ni pé ohun tó máa mú justice wá kí wọ́n bá mi kó yẹ pé mo lọ compromise àbí mo ń gbẹ́ bọ̀dì. Àwọn tó rí wọn pé wọ́n wà pé then this guy is not a true fighter. But kẹ́ jókòó kẹ́ ní wọ́n donate for NGO kẹ́ máa bọ́ sórí TV kẹ́ máa fi bú ẹni tó lead NGO yẹn bí ìgbà tẹ́ ẹ̀kan polówó NGO yẹn ni because they know certainly that NGO cannot function without public support. Ọlá pé tó láwọn tó wà ń bì wọ́n ti pinnu àwọn sí group orí platform by platform ló fi ń jẹ́ pé wọ́n máa ń lọ́tí kọ̀ọ̀kan tó lè donate for NGO. If the NGO becomes a very good platform well, need the host kan láti máa sọ fún wọn pé ó yá ẹ ká ṣe lọ support voluntarily you go and do it even if a platform choose to go and do it they will say ẹ jẹ́ ká tún ṣe kọ́ báyìí lóṣù yìí ká lọ fi support your mind and they won't be holding you come and tell us what you did níbo lẹ ṣe sí àfẹ́mọ́ nǹkan tẹ̀ ń ṣe lọ ilé ìfi rí bẹ́ẹ̀ ni pé some platform believe they are in the struggle before break the silence so if tó bá ti jẹ́ pé break the silence fẹ́ lead àwọn fẹ́ wà ń bẹ káwọn náà jẹ́nu glory yẹn ọ̀kọ́ jẹ́ pé àwọn làwọn máa lead the glory yẹn. And that was how they affected the justice for Mohbad. They don't accept the fact that this battle cannot be won on social media. Gbogbo advocacy ló ń jà lórí social media. Wọ́n set gbogbo àwọn tẹ̀lé lórí social media, wọ́n penetrate yín láti divert yín, kọ́pa yín lẹ́nu wọ́n ti struggle yẹn wá fi lọ ni. Ìgbà tó rí real struggle, wọ́n ṣe wọ̀ pé wàhálà wà nílẹ̀ o. So lẹ́yìn gbogbo yà kọ́ lo gbogbo oògùn kọ́ dẹ̀ pé ẹ lọ ka mọ́bì kan which is a normal thing they will do in the society try and silence him. Wọ́n dẹ̀ rí pé nítorí bá pò náà ó sì dúró dá dédé and I sacrifice so many things kí lè máa ní progress tá a ní yẹn that little progress because tí n bá throw caution into the wind lè débi tá a dé. So that's the whole story. So it's not because I'm throwing anybody under the bus. She knows what she's doing. Ẹ wo lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ń sìn òun náà ló tún kọ kínní the King White knows pé òun ò lè competition against ọlọ́pàá yẹn because the police officer did not post anything online he processed him well full forensic was genuinely done so why will you come out and complain again o fẹ́ fi kún charges ẹni yẹn so àwọn eléyìí sì kọ́ lè bá ṣiṣẹ́ tó ń ṣe wọ́n wá láwọn bá complain kí ni tí tẹ̀ competition lọ́bẹ̀. Because it's still easy for them. By writing the petition, the police officer will stay back. All the she now to first send it to me, it will be able to stop it. And then wale shekini, wale ba shakara ara wala ishe, or tami la ishe ara wala ishe mi. So that's the only nonsense they are trying to do. A competition pé against your Fabiyi pé yẹ kini kan àwọn kan dẹ̀ sí lọ fall fún wọn. Ha, wọ́n ti fẹ́ kọ kini against Yomi. Why? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà mo ṣe wá wọlé tó? Kí competition kọ́ gan kí n débẹ̀ kọ́ lókè Mr. stay here wọ́n ta igi nìkan oya let's go now ẹ bá fẹ́ lọ court let me get my bail and let me go about any case ẹ wá lọ prove in court now mo ṣáà kó mi ṣáà kúrò bí kí lọ tọwọ́ bọ fóònù King White mi in access the phone ẹ so it's not going to make any sense and he cannot charge me pé mo wọnú fóònù òun so and he cannot tell the police how to run their investigation. There is nowhere the police officer
messed up with your privacy. Ìwọ fúnra ẹ ìwọ ló tú fóònù tó sílẹ̀ fún ọ. So it's a different ball game. Wọ́n kàn bọ́ta wọ́n kàn sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ fún yín wọ́n kàn ṣe bálabàla àwọn ará àwọn lọ́ọ̀yà tí gbogbo etí aṣọ wọn ti kó dùn àwọn onídọ̀tí wọ́n máa sọ oríṣiríṣi lẹ́yìn pé okay o they have an alibi even if there was some little issues or mistake ṣé báwọn lè ṣe ń go about it lọ ṣe ń go about it there are some internal problems jẹ́ pé okay ọwọ́ ọlọ́pàá wa ló wà internal correction lọ́wọ́ fọlọ́pàá yẹn okay on the room trial don't do that again so we'll give you query. Even if you write petition and they feel that the police officer did a mistake or shouldn't do something, on the room trial. And you call them a force because charge your court. Process of the police act. Come on, officer. Okay, we write a report, query. Confirm suspension or semeji. Or call whatever it is. That is to my point. I actually got it wrong. Meanwhile, I could to job. You want to competition to anyone, you are not even a complainant. The competition and notify your local and information for you. In command by la investigate. To buy shit about your family, you should go to wrong. And me go normally on a good day to buy a book of wood. In Tolima Berupe, come on, you have a local jack balloon to shell. I didn't go and complain against police. So all the nonsense they are doing on live. Tí máa pọlọ́pàá kí lè mo lè pọlọ́pàá ni ọlọ́pàá tí mo lè pè tí mo lè pè president lórí ìjókòó mo lè pè governor mo lè pè anybody nígbà tí ìṣe pé ó fẹ́ parọ́ but for people to believe mo ṣe pé woman pé lẹ́ẹ̀kan pé ṣé máa parọ́ mọ́ yín ni that even lying that you never I didn't confront you or nothing let me call the particular police officer báyìí ó ṣẹlẹ̀ àbí kò ṣẹlẹ̀. And then you look at all that and people are still looking at it and be offer or continue relevance so again joko ajoko sórí kíní be mi go bóyá ẹlòmíì go ti di certificate wèrè tó kàn sọ pé kora wa nule tó ń tọ́jú ẹ̀ ńbẹ̀ ẹlòmíì go wà náà ẹlòmíì wà náà tó wà nbi tó pé ó ní kíara tó ń tọ́jú ẹ̀ takon tẹ́ fún ọlọ́díẹ̀sì tó wà lábàkan làwọn òṣì jẹ́ tọ́jú ẹ̀ ń lo ìbò ó ní kíára ló ṣe ráyè ló ṣe gbé gbogbo rẹ̀ mo rí oríṣiríṣi lẹ́yìn àrídà mo ti rí èèyàn tó yẹ pé ẹ̀gbọ́n yẹn ó ní mental problem ó dẹ̀ rí báyìí ó ní Yomi ó máa ń gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu ó ní adẹ̀ ń sọ̀rọ̀ social media ó ní àmì náà wà lórí Facebook àmọ́ kí lórúkọ ní Facebook mi rí o ṣe follow mi ó ní kò ń ṣe orúkọ mi mò ń lò ẹni mental problem ẹ tún lo fake account ọ̀rọ̀ ìtàn máa sọ́mọ̀ yìí ò lè dá. mo lè gbọ́ social. So ṣerú yẹn ló bá jókòó sí àwọn aṣọ òyìnbó tí máa bá dẹ̀ sọ òyìnbó ẹ̀rọ bí yóò gidi ló sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tẹ́yìn tó bá farabalẹ̀ wò pé mo rí bá orú wúmà ẹ̀ ń sìn ó kàn bẹ́ káàkiri ìwọ kan ló wà pẹ̀lú láàrin ọmọdé ó snitch ẹ̀ ìwọ kan ó lè competition tó nípọn wọ́n fi orúkọ ẹ̀ ṣe obituary kọ́lọ́ ti kú ó rí wọn gbé lọ police station ó rí Sami Jojo rán lọ pé kọ́ lọ arrest àwọn tó wà ń bẹ̀ tó fi ẹ̀ ṣe obituary ẹ̀. So èmi tí mo wá ní mo ṣe fún forensic ló ní kọ́ lọ investigate ẹ wo inspector general of world police ó wá jókòó sí America àti ẹ̀mọ́ state tó wà gan oyè yín wọ́n ní ẹ̀rùn wẹ́wẹ́ àbí kí lórúkọ ọkùnrin àwọn ọjọ́ sórí social media ṣe bálabàla. èrò àkàrà èrò àkàrà. Victoria ẹ̀rùn wẹ́wẹ́ ìyẹn náà jẹ́ Samuel Amisa ó gba àwọn ọmọ àrè àbí kí ló ti ẹ̀ Samuel Sambisa. Sambisa Forest, Samuel Sambisa. Ọ̀dọ̀. So gbogbo ọmọ tó ṣẹlẹ̀. Ọlá pé. Irú bọ́ọ̀yì Samuel yẹn, à ń rẹ̀kẹ̀ báyìí ni. Ọlọ́dẹ bàbá wọn ṣe, ó máa tó kó sí mi lọ́wọ́. Èmi ò ní lé kiri. Mọ̀ pé a sọ kankan tó jẹ́ pé give me the basis to go after him. Ẹ wá gbọ́ wíri ẹ rí fíìmù láìpẹ́ yìí ẹ wá mọ̀ pé gbogbo wọn yìí ojú tó ti ń lẹ́nu orí burúkú wọn ni kò tí yẹn ẹ rí nígbà tá a fa kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà bí abọ́ yẹn ṣe fún gbọ́ òbò tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó ṣe everything kí ló padà ṣẹlẹ̀ ọlọ́fẹ́ ọmọ rẹ̀ sókèrè kan tó lè rọkọ ni ọmọ ọgọ́ gbọ́dọ̀ dúró láàrin ilẹ̀ Yorùbá fọkọ mọ́ torí wọ́n á pa ìtàn
àná ìyàwó burúkú ṣe fẹ́ àná burúkú ni ṣé bí tí wọ́n fẹ́ torí wọn mọ̀ pàtó máa ń ṣe wèrè wọn ṣé láàrin mi ni ẹ ti gbà pé ìyàbọ̀ yẹn náà bóyá bẹ́ẹ̀ dìde ń gbà yẹn nìyẹn a máa stop Yomi yẹn kò ní lè travel out mọ́ mo pé ìwọ tó kọ́kọ́ fẹ́ travel lé ayé ẹ̀ èmi tó bá fún tí mo fún ẹ ní support service kó tó lè gba visa nílé nínú femina sọjá mi jókòó tó ra drink dágbẹ fún mi ògbó yìí wá bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ lóyìnbó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bálabàla mo ní ìyẹn lẹ́bi náà wá di méjì 50 kọ́bọ̀ àrífín yẹn pọ̀ gan mo tiẹ̀ rí àrífín tó tiẹ̀ wọ́ọ̀sì lórí justice for Mohbad ó tiẹ̀ pọ̀ but ìgbà díẹ̀ ló kú Ọlọ́run á kó wa yọ. so hello sister Nike ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni hello sister Nike ṣe wà bí abẹ́ mọ̀ pé ti gòkè. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín ó ń gbé Yomi. nǹkan tẹ́mi kọ́ ṣáà ń bọ́dà ni pé Yomi wá mo ní Yomi ọlọ́mọdé Yomi ní ìpa mi gan pé Yomi Wùmí ń jayé kiri gbogbo àwa ń bára wa jà pàì àwọn ọ̀rọ̀ tí ò nítumọ̀ èyí tá a treat last week kọ́lá tún gbẹ́nu lé lọ́sẹ̀ yìí. kó bá tún máa ogun ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ lára yín ogun ẹ̀ ló dún ni. làgàtà ní tọ́pìkì ọ̀sẹ̀ yìí làgàtà ní tọ́pìkì ọ̀sẹ̀ yìí tó ń wọ́ báyìí àwọn olórí ibú. ó ṣe everybody pa because let me tell you something ṣé gbogbo àwọn tẹ̀ ń bá jà ẹ̀ kò sẹ́ tó lè fún injustice gbogbo àwọn tẹ̀ ń bá jà kò sí kankan tó fẹ́ ṣe kò sí pàtì wọn ní pàtì tí Dára Bukky ti ṣe kò ní pàtì ẹyọ kan báyìí tó lè ṣe none of them so to me most of our time bájà wọn wà relevant. ìyẹn ti gbé wọn dénú kòtó. wọn wà relevant to justice for Mohbad you have to focus àwọn tó wà relevant to justice for Mohbad àwọn àdúrà àwọn 50 tó wà nulẹ̀ àwọn bàbá Mohbad àwọn yẹn ló wà relevant to justice for Mohbad not kì í ṣe àwọn pàǹtí ẹ̀wà tẹ pàdé lórí social media ẹ wá ń bá ẹ ń gbéra yín lọ kọ́ táwọn yẹn ló fẹ́ sọ ikú tó pa Mohbad àwọn yẹn ló máa sọ ikú tó pa Mohbad náà. Yeah, I work late. This is my weekend work. You have to focus àwọn 50 yẹn bá àmọ̀ wọ́n dé ní àwọn tá a bá pàdé wọn gan gbòòrò gan àmọ́ bóyá wọ́n ṣe restaurant kan báyìí tó lè pọ̀ iṣẹ́ èèyàn báyìí èèyàn ò mọ̀ wọ́n gbé píṣọ̀ síta drag àwọn 50 tó wà nílé yẹn wọ́n bá gbogbo báyìí wọ́n ti lọ kọ píṣọ̀ gbogbo yín orúkọ yín wọ́n ti kọ́ sílẹ̀ wọ́n kàn lọ ṣe restaurant kàbí bar kan wọ́n lè fi kan sínú drink fún yín tí ń bá ba yín nìyá ni ẹ̀yin lẹ́fẹ̀ẹ́ ìwájú sí for Mohbad so ó yẹ gbogbo wọn yẹn báyìí irú àwọn tó gbójú wọn síta báyìí á ti mọ̀ wọ́n tẹ́ ẹ bá pàdé wọn ń ta yẹn máa sá fún wọn ni because those people they are dangerous nígbà tó kọ́ bá àwọn yẹn lọ́wọ́ tó bá drag ẹ̀yin drag àwọn yẹn gbójú wọn síta àmọ́ family wọn àwọn yẹn lè ṣì wà nínú ìlú gbogbo yín tẹ́ ẹ pàṣẹ tó sọ̀rọ̀ Mohbad tẹ́ ẹ gbé àwọn yẹn síta àwọn yẹn máa dì pẹ̀lú yín jọkọ ẹ̀ nímọ̀ o ẹnu mẹ́rin ní màpá wọn ni o because ẹ̀ jẹ́ káwọn yẹn mọ̀ wọ́n àwọn tó yẹ kẹ́ dì pẹ̀lú ẹ̀ àwọn bí tó yẹ kẹ́ kọjú ìjà síbẹ̀ ọlọ́mọ akọ everybody yọ. The Prince àwọn wo ni The Prince. mo láwọn 15 tó wà nínú ilé àtàwọn tó sọ̀rọ̀ àtàwọn tó mọ̀ nípa bí Mohbad ṣe kú mo láwọn ẹlò ẹ̀ka máa drag àwọn ẹ̀gọ́gọ́ ló ẹ̀ka máa àwọn ẹlò ẹ̀ka máa drag àwọn ẹlò ẹ̀ka máa porúkọ wọn because àwọn people yẹn àwọn people kan máa sáfù yín restaurant ẹ̀dí máa pa wọn ni o wọ́n kàn fi pọ́sì sínú oúnjẹ yìí ni wọ́n ní ẹ̀yìn lọ́pẹ́ ń wáyé ẹni tó pa Mohbad ẹ̀bẹ̀ ni náà ní mọ̀ náà fáṣẹ ìkójú ọ síta àmọ́ wọn ẹ̀sọ́ ìwọ ló ìwọ àmúrúkọ ìwọ ní damilog ìyá The Prince àmọ́ yín dáadáa The Prince àmọ́ yín o Prince jagunjagun ni wọ́n jagunjagun ni wọ́n jọ́sìn pọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run ni kẹfì yọ jáde. torí jẹ́ pé wọ́n máa mú ìyàwó wá sílé ọ̀dọ̀ yìí gbóyìn rẹ̀ lọ́mọkùnrin bẹ́ẹ̀ pé àwọn tó pa Mohbad ló gbéyàwó lọ́lọ́ àfẹ́fẹ́ fẹ́ ọmọ yín àwọn tó yẹ kẹ́ máa drag nìyẹn náà kọ́lé ká lè lé wọn kúrò ní society ká lé wọn kúrò nílùú. mistake gbogbo yín ṣe
Prissy. Most of them ti sá lọ báyìí. Ready àti tẹ́ bá mọ̀ pé fẹ́ wá justice. Ìtọ̀sẹ̀ ló ní Ọ̀yọ́. Except you are convinced that any of the friends tó wà nílé yẹn ló attack Mohbad. If in the absence tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kan nu wọn ni ẹni tó yẹ kó lé allegation sí wọn is Àdúrà and Darosha. Ẹ bá bu àwọn yẹn so fúnra àwọn yẹn lọ́ọ́ máa náwó sí ẹni tó yẹ kó náwó sí bẹ́ẹ̀ ṣe kó 15 yẹn ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò mọ̀ pa meticulous investigation kò tí yẹ kó mọ̀ sọ àníkìní ẹ̀ hàn mí yìí wọ́n tọ́dọ̀ mi ti mute the prince ni wọ́n ti mute. ṣó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́ bá ní 15 ẹ̀ ń sọ bí ìgbà tó yẹ pé. lifestyle tó fẹ́ wá jẹ́wọ́ ni lifestyle tó fẹ́ wá jẹ́wọ́ ni. ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi so ẹ sọ ṣé ọ̀rọ̀ tí mo sọ ló ń pa lẹ́rìn ó tọ́ ọ kẹ tó mú àwọn yẹn ẹ láti kọ́kọ́ náwó gán Darosha Àdúrà kẹ wá fèsì Wùmí àlàyé táwọn yẹn bá ṣe ló máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ṣe nídìí àwọn tó kù yẹn àbáwọn yẹn kọ́ báyìí pé wèrè làwọn eléyìí ẹbí wèrè lè. But when those ones refuse to point to who came to do the stuff ẹ ní káwọn tó wà nílé tó jẹ́ ọ̀rẹ́ bóyá tọkọ̀rọ̀ ń pass time kọ́ máa ṣe àyà gbangba ẹ wo orú bó ṣe jẹ́ pé à ń try láti wá nǹkan tó pa Mohbad sí àwọn ẹbí Mohbad ló wá ń bárò àwọn àjà ṣé nǹkan tó fẹ́ káwọn ọmọ ọlọ́mọ kọ́ máa fèsì àwọn ọmọ ọlọ́mọ nìyẹn. ẹni tó yẹ kó dúró àṣírí kan wà gbogbo wọn ló bẹ̀rù Wùmí màdámù ni wọ́n ń pe ọmọ kékeré yẹn ọmọ tí ò tí wọ 25 years yẹn màdámù according to téèyàn ṣe ń gbọ́ Wùmí yẹn burú bí wèrè ìgbà tí Mohbad wà láyé gbogbo wọn bẹ̀rù ẹ̀ bí wèrè lifestyle gan ó ṣò lára ẹ̀ gbogbo respect lady yẹn bí nǹkan mi because bàbá yẹn gan sọ pé gbogbo àwọn tó fẹ́ bá ṣe bóyá ìtú mà ní yunifásitì. Gbogbo àwọn tó fẹ́ bá Mohbad ṣe ló ń lé dànù lára Mohbad. Everybody bá Mohbad ṣe báyìí ló máa lé dànù. Bá tí o bá ti láìkẹ́ báyìí tí bàbá yẹn sọ ń gbà yẹn tí o bá ti láìkẹ́ báyìí ò lè gbó ò lè wà pẹ̀lú Mohbad láyé kò láìkẹ́ òfin lọ fẹ́ ṣe lára Mohbad ẹni tí tó bá ń lára Mohbad ó máa cancel ẹ̀ ní á ní kí Mohbad lé ẹ̀ dànù. tó bó ṣe wà yẹn tó bá jẹ́ pé activity to end life Mohbad Àdúrà àti Darosha kópa nù ẹ̀ kẹ́ tó lè rí any other person ló lè yẹn kẹ́ tó lè bù wọ́n so then you should know certainly you have to focus on àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú Mohbad gangan tí Wùmí bá kópa ń bẹ̀ kí lẹ fẹ́ bá bèrè lọ́wọ́ yẹn fún. So àwọn tí ó skip gbogbo àwọn yẹn tí wọ́n lọ sí court tó lọ sọ́lọ́pàá tí wọ́n tiẹ̀ forúkọ yẹn sí suspect tọ́lọ́pàá dẹ̀ sọ bleeding profusely ṣé ọlọ́pàá mọ̀ pé 3 a.m. ni Mohbad bẹ̀rẹ̀ sí bleed profusely tọkọ script fáwọn pé Ìkòròdú court ló ti ń bleed so gbogbo yẹn wọ́n bá pé kí ni tiwa àwọn ẹbí àwọn ọlọ́mọ ọgbọ́n ṣìjọ tó gbogbo pátápápá spiritual avenues tó wà ń bẹ̀ and whether they like it or not the truth is going to come out very shortly very very shortly ni mo ti ẹ̀ pé as in ẹ máa wọ́n ti ẹ má jẹ́ àsọ díẹ̀ ń bẹ̀ ká kíbi tó kù sẹ́gbẹ̀ẹ́ ló lè dákẹ́ èmi ò sọ díẹ̀ kí n dákẹ́ a máa sọ díẹ̀ ká kó ìtókù sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà n tó wà lẹ́yìn yẹn kò sí tó máa fẹ̀mí ara ẹ̀ dínú wa ẹni tó bá ní ká kú ló máa ṣáájú wa kú. àmì Jésù kò ní wọ́n lé wọn nǹkan kò ní ṣe wa kò ní ṣọmọ wa tó bá kú díẹ̀ báyìí kọ́kọ́ kó àdán ni wàláyà fífò so àyè tó bá gbọ́n ni kó tètè pọ̀ pé àwọn eléyìí iṣẹ́ kú iṣẹ́ ibi lọ́fẹ́ rọ́yọ̀ so they will only try but ìdíwọ́ báyìí ta ló wà so they should just kọ́ farabalẹ̀ kọ́ ra gba gàrí wọn jẹ́jẹ́ wọ́n dẹ̀ gba level wọn tó láwọn ọlọ́mọ tó kó sí ọlọ́mọ tó họ́dà wọn kọ́ ṣe ń tọ́ ṣe ìyẹn ló kù kọ́ fẹ́ lọ ara wọn dárúkọ ẹni tó rán èèyàn báyìí ni o èèyàn kan náà ló kù tó máa mú tó máa dárúkọ pé yes àjọmọ̀ ń pẹ́ ẹni but ẹni tó ṣeré ìgbà yẹn la ṣe máa mọ̀ bóyá we are going back to the basics or not so ìyẹn ni ò tí ì yé wa who whatever it is tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tó fi
decide to take the decision we want to take here, somebody must have given them that order. Oh, the strategy go come on. Ó ti wà lọ́wọ́ ìjọba. Kò sí yẹn. So, òbẹ́wudé, Ọlọ́run á fi ṣe ẹ̀ṣọ́ wa. Abọ́mire. Káàbọ̀. So, madam nǹkan tí mo sọ ẹ ní kẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lé lórí o. Ká má lọ gbé àwọn tó pa Mohbad wá lé fún yín o. Ó wà very important. Ẹ má jáwọ́ láyà. Ẹ pa ẹni ẹlẹ́ni ní prison. Prince dẹ wà yìí. Ọ̀rọ̀ yìí Prince. Orúkọ yín wà ní petition bá wọn. Ẹ lọ wá owó lọ́yà. Ẹ yé ìjọba mo jẹ lọ́wọ́ lọ́yà. Àwọn ẹ̀ máa dá yín láyà. Ẹ lọ wá owó lọ́yà. Orí orúkọ yín ní petition tó kọ. Ìyàwó pásítọ̀ ni wọ́n wọ̀dẹ̀ lówó ẹjọ́. Mo like ẹ. Ìyàwó pásítọ̀ ni wọ́n. Welcome back, ladies and gentlemen. It is what it is, you know, the thing about life. So we are dealing with some group of people who have put it upon themselves to petition. And you know the thing about petition is simply like a complaint, and it doesn't mean that you petition someone. Doesn't mean that you are going to win. In fact, it's not even about win. It's just more or less like a kind of official way of intimating the police about a certain case or issue. That you are the first person to petition does not mean your petition will not be thrown away if it lacks substance. If you want to now press and push and take it to the court, then it's a different thing. You go through the route that you are supposed to go through, and then you do what you need to do. Now, about justice for Mohbad, we've seen a lot. We've seen a lot. Intrigues here and there, gameplay, manipulation, and so many things have been displayed so far. Manipulation here and there. People who do not deserve. We've seen so many of them. People who do not deserve to. All of them, they jumped on the bandwagon, justice for Mohbad, and majority of them are not seeking for justice for Mohbad. No, they are not seeking for justice for Mohbad. It's about disruption. It's about wickedness. It's about just think of it. Anything evil, wicked that you can ever think of, that is all that they are concerned about. It's all about wickedness to them. It's all about evil to them. It's all about disaster. That's what it is to them. It's quite unfortunate. So unfortunate. I think so. I believe that if more, I'm not talking about money now, even though Yomi Fabiyi at times will talk about, okay, of course, he believes, and that's basically how it is. If you help the NGO financially, the NGO will be able to carry out certain activities. The NGO will be able to succeed in certain activities. The NGO will be able to process certain things. The NGO will be able to get results, get answers. The NGO will be able to, all of that. I do understand it. Yeah. I do understand that part of it. Like the NGO will do all the NGO can do to get justice for Mohbad. I understand that part of it. He removed himself from the picture, even though he's still the one behind the NGO. He doesn't want it to appear like it is Yomi Fabiyi they gave money to. But the thing is that there's no way you can erase yourself and make people think organization, think a charity or whatever it is. When you say foundation, of course, foundations are, according to what we know, a foundation already has money to propagate or to defend or to do whatever. A foundation is created with backup already. So that's a mistake on the part of Yomi Fabiyi, like using that word foundation, but then it's debatable.
is seeking for public assistance. He said he wants to operate his NGO for some couple of years before seeking for foreign assistance, which can be gotten via the United States consulate. Application for that. He had talked about that. He said he even showed us how they recognized him and all of that. So it means that he's also working towards a goal, and all that he's doing, he's also strategizing himself, positioning himself, documenting some of these things. That's why, Yomi Fabiyi is into movie. So he knows certain things that he needs to. There are certain things, having lived abroad, he understands that part of evidence. Evidence. You have to show proof. You have to show. You have to be able. You have to be able to show proof of certain things that you are laying claim to. If you are saying, "Oh, look at me, they are trying to attack me," you have to show what you did. You can as well show that my son had to be taken away to the UK because of the threat to my life. I didn't really bother about it, but I didn't want them to unalive my son. So I decided to take my son out of the country. I decided to jackpot with my son. But I don't mind to come back and do the needful and fight to finish. But, before you leave your son abroad, you definitely want to leave your son in a safe hand. He was able to get his wife, to sign the papers and documents to be able to take him out of the country. He said his son got the approval, and his son got the approval. Yomi Fabiyi, for those who do not know, he was married to a British citizen, and they married for a long time. And Yomi Fabiyi had suggested that his ex-wife, moved down to Nigeria. Of course, she's not going to come and live in Nigeria. He knows what he's doing. They don't have children in between them. Yomi Fabiyi marriage to this woman definitely equals to citizenship. It's just that he doesn't talk about it. The reason being that you cannot occupy certain positions in Nigeria if you have dual citizenship. So he doesn't want to brag about that because he has also walked the corridors of politics. So he understands that certain things that you put out publicly might affect you in the future. So he's not going to tell you, "I am a British citizen." So I'm saying he's not a British citizen. He's a permanent card, a permanent resident, whatever it is. The point is, he can go abroad anytime, anyhow he likes. So people think he goes to the embassy to queue for visa. It's just time for him. It was convenient for him now to take his son to the UK. Automatically, that boy will be issued a British citizenship. All terms and conditions fulfilled. That's it. That's all. That's what people don't understand. Say, no, he doesn't have it. How? He was married to a British citizen for, I think, over 10 years. So let's say plus or minus 5 years, you get the British citizenship. So what are we talking about? So people don't really know that part of it, that this guy has British citizenship. He's not going around getting visas to travel abroad. No. He's not getting visas to travel abroad. Even if you say it's a permanent resident, it is still more than getting visas to travel. So I don't know what your thoughts are as regards what you've heard. They've spoken at length and they've expressed themselves. You heard all that they have to say. It's a whole lot of, it's a journey. It is a journey of intrigues, curves, and so many things are happening. It's all about petition. That's what it is right now. They're petitioning. That one is petitioning that. That one is calling out this person. That one is calling out the other person. It's a whole messy situation. It is unsavory. It is so sad. Well, I don't know what you think about this whole thing. Like, what do you feel about it? That justice for Mohbad became this. Some people just, took it upon themselves. And all that they are concerned about, interested in, is how to manipulate members of the public. How to cause mayhem, disruption, confusion,
anarchy, trouble, problems. That's all they are concerned about. What are your thoughts? What are your thoughts about this? Please do drop your comments. Drop your comments about it all. Drop your comments. See you in the next update.